О. Заработал, что ли? Ну и все равно черный экран. Ничего не понятно. О. Заработал, что ли? Заработал. Ну что, ребята, заработал? Получается, заработал. Ну, заработал. Да что-то с эпиком 100 пудов, что-то не то. Он запускается, просто интернет дропается. Этим дерьмом что-то не так. 100 пудов. Ля, как светит. Ля, какой огромный. Ты за мной пойдешь? Бару. See, bestseller, no reason to worry. Your cutout's good as new, right where I left it. I'll come back for it once we have the place secured. Yeah, that's been my biggest worry all this time. We need to get this thing moved out of the way. This is as far as I got before they ambushed me. А я уже знаю, что делать. Я умный писатель. Поэтому. Точнее, я писатель. Поэтому я умный. Hey, I think Alan Wake here has something to say. What's that, Al? Ooh, I'm Alan Wake. I'm always right about everything. And if I don't get my way, I'll sulk all day long. Да? I'm always Да? dense and Да? moody. It makes Да, me да, very да. attractive and Зараза. Положи. Right now, Положи. I'm just standing here because I need my Блин, даже не best friend слушайте. Barry to carry me. But that's okay. I can just take him for granted. I think I see what you did there. Как дал бы, It блин. was pretty good. You want me to do my imitation of Barry Wheeler? No? Thought so. Пойдем. Он с ним так и будет ходить, да? Чё, шо? Нет, он положил. Wow. А чё у меня там Look at осталось? that thing, Al. They really went all out with this Viking crap, didn't they? Yes, it is. Look at all this stuff. They must have done okay for themselves. So how come I never heard of these guys before? And this from the guy who learned about Ozzy Osbourne through reality TV? We all spend a third of our Night dreams in its Springs. soft embrace, Man, somewhere brings back between memories. fantasy and Hey, oblivion. remember when I got you that gig? Your dreams first and real waves writing forcing job. What got you themselves started? Хочешь послушать телевизор, блядь? Your Vice episodes? versa. In Night Springs. Tonight's episode, The Dream of Dreams. That's by someone else. We join Mr. Jones as he explores the endless dreamscape, only to be brought to a sudden stop by a decidedly mundane situation. A long line of people. Hey, Jones, right? Listen, we're gonna have to wait until His Highness over there is good and ready. Oh, wow. Who's that? You don't know him? What are you, new? He's the guy dreaming us. Well, not just us. He dreams everything. All of this. Вот это прикольно. Wait, no. I'm the one who's dreaming. I'm asleep. Isn't this my dream? Oh, yeah. Sure. Get real, pal. You're just another dream. I'm a dream. You're a dream. The weirdo in the diving suit is a dream. And the girl made of smiles and sunshine is definitely a dream. But I'm pretty sure I'm dreaming this. Well, maybe you're a really confused dream. What am I, a shrink? All I know is I'm going with the smart guys. And they say that's the guy doing the dreaming. Right there. I don't know what that means. It means we keep him happy. No sudden falls. We make sure he has his clothes on when he goes out in public. No chases where the monster is nipping at his heels and he runs like crazy, but his legs don't seem to get him anywhere. None of that. Because if he wakes up in a cold sweat, Oh. yeah, We precisely. will So we disappear. wait till he wants to move on. Keep things nice and calm. Hey, something's happening here. Yeah? What's that? What? Can't you hear that? Oh, God, help Будильник. us. It's an alarm clock. Oh, it's you, isn't it? Please, man, I got a wife and kids. Please don't wake. И все.
И погибли, получается. Погибли. Вот так вот. Пока он спит, они существуют. Как только он просыпается, они растворяются. Врубал стрем, он стрем упал или не упал, я не понимаю. Показывает, что идет, но не показывает, что идет. И вот что в такой, в нынешней, в данной ситуации, в конкретных условиях, вот тогда, когда ты в такой позиции, собственно, в этой обстановке делать, а? А? Скажи мне. Вот и все. Я просто, получается, перезагрузился. Вот. Ну да. А шо? А шо? Ну да. А шо? Ну фонарик зато какой нашел. Огромный. Просто как у Малдора. Опаньки. It's 1976. Madness reigns at the Anderson farm. Contrary to all logic, the headiest ingredient of their moonshine is unfiltered water from Cauldron Lake. The Andersons feel like gods. Odin can't stop laughing. He contemplates cutting his eye out. Tor runs across the field, naked, shrieking, hammer in his hand, trying to catch lightning. Their songs have power. Something ancient is stirring in the depths, coming back. Что-то поехавшие мужички какие-то были. The Viking boat looked imposing, almost like a battering ram. Чё, мне лодку надо ломаться? Я могу. Если надо, я могу. Вот они, у них был этот самый вот тур, так называемый тур. А, вот там написано тур, блядь. Вот. По Ситлу они ходили. А в Австралии Бакерсфилд, Лонг-Бич, Долинная сука, Новый Йоркширский город, Новая Арочка, вот, Детройца, значится, Джек, сын и вилла, вот, Тампон, значится, получается, Новый Орлин и Батон. Так сказать, наклон, даже я бы сказал. Новый наклон. Опа, ничего не происходит. А, ну ладно. Разойдись. Ой, зараза лезет, да? Куда лезет? Куда, блядь, лезешь? Куда, блядь, лезешь? Ну, блядь. Сука, блядь. Не, падла! Еще. Еще. Уходим. Беру. Ну, блядь. Это кому? Ох, ни хрена себе. Как он телепортируется, ля. Ля, какой быстрый. Опа. А теперь ты не такой быстрый, да? А, это не ты. Это ты. Ля, падла. Задел того, нет? Мне кажется, нет. Вот так вот мы исправляемся. О, блядь! Откуда вылез? Ёпту мать. Опа. Опа. Прикинь, секретная пасхалочка какая-нибудь. Не прикинул? Вот они тоже не прикинули. Ой, блядь. За что? Куда он пропал?
Нет, 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 нет. Ну все, блядь. Вот бы такое. Что? Не падла. Что, не нравится? Потом, не нравится? Не нравится? Нравится, не нравится? Тогда получай. Получай. Он просто об ток ударился, дурак. А, он же там. Понимаю. Пойдем. Wow! Those geezers had quite a production going on. Ooh, you know what, Al? If we make it through this alive, I'm gonna start representing them. Yep, sell this stuff online, maybe get a reality show going, release a new single. Good luck with that, pal. Hey, you find us a way out here, okay? I'm gonna take a closer look at this stuff. Базара нет. Базара нет. Be careful, Al! Так. Так. Еще выше как-то надо попасть. А как? Ага. Блядь, топчется, зараза. You okay, Al? Yep. I'm good. Keep your eyes open, okay? Ой, еще больше. Ну, ёптельму. А, нет. As you regular listeners know, I tend to work through the night, but I'm not the only one. Deputies Mulligan and Thornton are taking a couple of moments off their busy schedule to join me here in the studio. Boys, how busy are you now? Deerfest is almost here, isn't it? I bet that keeps you in business. А Моллиган это... О! Actually, Pat, we've been real busy with other stuff, which concerns an ongoing investigation. We can't talk about that, Thornton. I wasn't gonna say anything. I was just saying we got, you know, other irons to fry. And how would you compare your workload to last year's? Things have seemed relatively peaceful to me, but people do tend to get a little wild this time of year. Oh, it's wild, Pat. It's pretty wild. There's been all sorts of trouble this year. Vandalism, fighting, public disturbances. A lot of people gone missing, too. Yeah, it's pretty much the usual stuff, Pat. Yeah, usual just, you know, stuff. A lot more of it. Now, is it just me, or does Deerfest get wilder every year? People seem to be more drunk, at least, or they start earlier and younger. Oh, it's definitely not just you, Pat, but... Definitely, Pat. Hey, I'm talking here, Thornton. Oh, shoot, I lost my train of thought. Not just me. Oh, yeah, it's wilder, Pat, but actually most of the trouble seems to be coming from grown men. People who ought to know better, you know? Kids are doing fine this year. Well, that's nice to hear at least. Boys, I want to thank you for stopping by. I'll let you get back to your patrol. Sure thing, Pat. Yeah, sure thing, Pat. The elevator was dead. I'd have to get some power to it first. What power? Оба. Оба.
could see the building that had to be the Andersons' home on the other side of the field. It wasn't far now. I wasn't worried about trusting the ramblings of two burned-out geriatric wrecks. They had the goods. Чё зараза? Это же не ты будешь, ты будешь. О, блядь. А как мне от него избавиться? Сюда. На. Уехал, да? Уехал, да, зараза? Да поехал. Поехал. Все. Хы. Хы. Нравится. Пентхидоси Лордс Форбару. Не хочу. Записку дай. Ой, даже не взрывается. Al? Is that you out there, buddy? Yeah, it's me. Hang on. Hey, let's go, man. Let's go. I think we're gonna have to work together to open this gate, Al. Looks pretty heavy. Hey, I think that's the farm on the other side of the field. We're almost there. This farm is a crazy place for crazy people. We should feel right at home then. Валхалла, видишь? Come on, one more gate. Let's do this thing. Head to the Anderson house. Head. Это тоже кладбище будет какое. Они просто друзья, они же не братья же. Друзья. А где их дети, внуки, жены там? Ой, бля. Ой, бля. Бля.
All to God's Knopf Детрух. Вот. The lights are out. I guess we better check the fuse box. Окей. The power downstairs was out, but I was sure I could fix that at the fuse box. S hard. S hard. S card. S. S. No. S. You know, this place looks kind of lived in. I thought the Что они Andersons were друг on к the другу? booby Ну, edge. Yeah, I don't think they keep too close an eye on them at Они the что clinic. They тебе? seem to slip away a lot so they can get wasted. Какие-то мыши, что ли, Kidding. по-твоему? Those guys sound awesome. Come on, Al, let's get the lights on, huh? Мне кажется, нет. Пошел, нашел, все. Все, I'm done. I'm done. Понял, да? Как Again, это делается? Alice's screams rang in the stillness of the night. I saw myself run toward the cabin, flashlight in my hand. I followed my past self. I was an out-of-body observer, a time traveler in a crazy drunken dream. This was the beginning. The night Alice had disappeared. The mystery of what had happened during the missing week was about to reveal itself. Нету. Никого. Сколько у них счетов? Зачем им столько? Им. Такое им. Здрасте. Can you hear that, Al? Music? Of course, we need to find where it's coming from. Hey, That's the stuck. message the Andersons talked about. That's the I'm whole the reason we're lady here. of the light. Lady of the Light? Yep. Oh, that's gotta be what's her face, the crazy lamp lady from the town. Yeah. Cynthia Weaver. Right. Must be. Вот это YouTube задание, да, теперь? Зараза. Вот, это тоже. Да. You'll need a witch's cabin key. Find the lady of the light. I'm mad with the night. That's how you reshape the Okay. We need to find Cynthia Weaver. ладно. We'll stay here for the night and head back to town as soon as it gets light. Hey, Al. Lots of hours before dawn. Might as well get some rest. And by rest, I mean drunk. Что за бутылки Come on, дилда? Barry, this is... Может быть, они действительно? What the hell? Может быть, ты прав. I'm sorry about that. No, seriously, because I know we don't get along, but we're gonna Разбухает. find her. Что, жену right? похитили? Да. You're a crazy bastard. Вообще-то да, I'm gonna stick вообще-то by надо you, же no это matter what. следовать Ever, сюжету. Al. Sure, like a brother. I'm a writer, goddammit. Correct. If I just wanted to, I could write 10 books a year. and they'd be the best books that year. No, you couldn't. That's right, I Такие could. люди есть But I вообще? could, because I'm a writer. Я мужик, я чё, я возьму и What are they сделаю, putting правильно? this Да, stuff? да. I feel like my brain is coming out of my nose. I'm gonna get the recipe off those coots and be a booze millionaire. I just miss her, Barry. I just want her here with me. I know, Al. I know. It's gonna be be okay. okay. Gonna make okay. Ага. И они использовали боты. О, видишь, одна бутылка, второй нет. А где вторая? У кого-то в жопе. Осталось выяснить, у кого. This is the biggest mystery of Alan Wake.
Надрались. Как, не знаю кто. Опа. Повтор. И. Что за бот к нам попал? Сорожа. За что не следишь? А? На корелица твоя пишет. Моя? А? Я? Опа. Опа. Alice, I'm coming. It's all right. I'm coming. It was a crazy drunken dream, and yet it was more than that. It was the truth, a suppressed memory unearthed by the Andersons' moonshine. I was there, an out-of-body observer. This was the night Alice and I had arrived at Bright Falls, the night Alice had disappeared. I had a chance to find out what had happened. I remembered being surprised to see the cabin dark. Alice would have never turned the lights off. Так медленно двигается этот out-of-body observer. Alice? Alice! I remembered thinking I caught a glimpse of her form underwater, sinking into the darkness. Diving after her was the last vague memory I had of that night. After that, the next thing I could remember was waking up behind the wheel of the crash car and finding the first pages of the manuscript. 7 дней сейчас будем смотреть, да? I couldn't find her in all that blackness. I must have thought she drowned. Alice! Jagger had Alice, and so she had me. Alice! Вода реально темная. I'd been easy prey. Look at the cabin. Is there someone in the window? Yeah? Alice? Maybe she didn't drown after all. Maybe she's inside. Alice! Yes. The dark presence had touched me. She had dug her nails into my brain and used me, made me her puppet. She must be here somewhere. Maybe upstairs in the study. Alice! Yes, that's where she is. You can apologize. Alice! You'll laugh at the whole thing together and put it behind you. Alice? She's not here. You were foolish to think so. No, she's dead. She drowned. No! No, no, no! It's your fault your wife is dead. You are guilty. All she wanted was to help you right. You killed her. Oh, hush. There's still hope. Cauldron Lake is a special place. Here, you have the power to... Ты давай, ну-ка, в смысле, что значит черный, все. А? Вот нормально работает. О, блядь, обманщик. Change things. She wanted you to write. I will tell you what to do. Сам черный. You can write her back. The story will come true, and all will be well again. She had Alice, and the manuscript was the ransom for her. Yes, I'll write. I'll fix it. I'll bring her back. Yes, all right, говорит. Выгнал. No, I wrote it. I remembered it all now. In the dark, I'd written for days, a week, almost a complete manuscript of a novel entitled Departure. Jagger had been my editor, whispering in my ear, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. I thought I was saving Alice. Even with the cobwebs she put in my head, some part of me had been aware enough to write my escape into the story, to bring a light into the cabin to release me before I could finish.
to interrupt the horror story before the ending, where darkness consumed everything and everyone. Zane was weak and far away, but I had written him into the story, and his light had been enough to set me free. It isn't here now. I'm here because it was written. I brought the light to set you free. You must hurry. It will know I'm here. It will be back soon. It stole the skin of my Barbara a long time ago. She looks so old. I had woken up, confused and groggy, my mind consumed by darkness and fear. All I could do was to escape. The week spent in the cabin had taken its toll. I was barely conscious and fading fast. It had to have cost Zane terribly, thrown him even deeper into whatever dark place he now haunted. But he had managed to weaken the dark presence, kept me safe that night. I wrote it. It's my fault. That's right, James Joyce. It's your fault, and you're gonna pay for it. Кто это? Это будет замьючено. Ну ладно. Ну, песня хорошая. Вот как пока она поет, можно и покушать, да, заказать? Да, сука. Ты забрал Devil Within 2? А ну быстро забери. В Epic Games Store Devil Within 2 бесплатно. Одна из моих любимых игр. Сюжетец крутой. Блин, вот Alan Wake, вот что-то наподобие такого надо было с открытым мирком, пусть даже и небольшим, сделать. Второй, допустим, было бы круто, мне кажется. Фупчика взять, чушо. А что покушать взять? А ну-ка скажи мне быстренько.
Ну, один хер забанят. Это не прикричишь, блядь. Да. Зараза. Выпустили игру и банят теперь за нее. За шо? А? YouTube? А? За шо? Не слышу. А? That's how you wish away a destiny. Да, я. Шо? Кого? Previously on Alan Wake. Under the influence of the dark presence, I wrote a horror story that is coming true. Jagger had been my editor, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. Some part of me had been aware enough to write my escape into the story. Together we can create something absolutely wonderful. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. My mom gave me this old light switch. The clicker. Alice is being kept in a dark prison. I need to find Cynthia Weaver to fix this. It's your fault and you're gonna pay for it. Cherry Aid. Blue Lemon Aid. From the neighboring counties. Naturally, we hope to break the record set by last year's Moose Fest in our neighboring town, Walkery. Ladies and gentlemen, some people have asked me, what's the big deal about Deer Fest? And I think that this sums it up. It's about friendship and community. We've got a great party coming up, but let's try to hold it in until tomorrow. Get through the night in one piece, all right? Melon. I have it. Melon. Someone will come for it when the time is Сука, right. как дорого, а? Все деньги потратил. Где донаты? It's my job Где to донаты keep на it еду? safe. Safe in the light. Always in the light. Где донаты на еду? Не слышу. All the manuscript pages were gone. The FBI agent had taken them. I think А я все собрал. tongue just Так took что a не важно. crap in my mouth. Ну все, как раз. Oh, wait, we're in jail now? Al. Ну, Al, this is not good. That about sums it up. Я не могу дошики срисовывать лапшой, бля. Что? Кого? Не завозят, что ли? Конечно, не завозят. А как вам будут завозить, что их бомбить будут? Что зачем? Это одно им надо вот этого? Один чоник, блядь, один душарак стоит. За один чоник что надо, чтобы бомбить? 700 вон, какой один? 700. Это знаешь сколько? Это 55 центов. I had some reading to do first, Sheriff, and let me tell you, it was an interesting read. Well, А ну-ка, got you now, Raymond а ну-ка, Chandler. а ну-ка, It's all here. а ну-ка All the послушай, evidence, козел. including conspiracy to Вот, murder понял, a да? federal agent. There's no way you're walking out of here. Fuck You you. hear me in there? Fuck Brett you. Easton Ellis, huh? Huh? Agent Nightingale, I want to talk to your superior. Well, we all want things, Sheriff. I wanted my... Lights out. Look, that's not possible right now. Agent Oh, Nightingale, nice. I insist. Ля, у него писюн был. Wake, what's wrong? Lady, are you stupid? It's a trick. It's an obvious trick. Okay, I've had enough of this crap. Wake, I'm gonna trust you with this. You're joking. Agent Nightingale, your opinion would matter more if you were sober and if I actually он believed еще и you were here on пьяный, official козел. business. Еще с пистолетом. Падла, блядь. Get back in the cell, Stephen King. The only way you're leaving this place is over my dead. Wait a minute. Ты это говорил уже, да? Вот тебе до свидания, мудила. Oh my god! Ты видела это? We need light. Ты мне веришь It's the only теперь? way to fight this thing. In my office. Чё, I've got your пасу? things there. Follow me. Пойдем. Oh man, we're sitting ducks with the lights out. Ну-ка, сколько тут? О, немножечко, nice. Nightingale tried to make sense of the manuscript. It was disjointed and strange. He didn't understand half of it.
but it all Ага, rang true. душек сысовый. Impossible Проезжай, я true. тебя угашу. He took Каждый out his день hip буду flask when he угожать. reached Базар the page зеро. that described how he reached the page that made him take out his hip flask. Держи It мое wasn't the слово, booze that made скрынь, his как mind говорится. Stay cool. I can get the emergency power on. Nightingale felt the situation veering out of his control, but the gun at least felt steady in his hands. He was ready to fire, resolved that he would let this happen over his dead body. And yet he hesitated. He had seen this moment before, read it in the page. He was transfixed by the deja vu and the horror that he was a character in a story someone had written. Then the monstrous presence burst in behind him and dragged him into the night. Nightingale tried to make sense of the manuscript. It was disjointed and strange. He didn't understand half of it, but it all rang true. Impossibly true. He took out his hip flask when he reached the page that described how he reached the page that made him take out his hip flask. It wasn't the booze that made his mind real. Что он взял манускрипт, на котором прочел, что он взял манускрипт, на котором прочел, что он взял. Да. Слава богу, что закрыт. Люблю вот коридорные иной раз игры, потому что, типа, не надо вот туда-сюда вот ходить, особенно вот это, где спрятано что-то, вот там какой-нибудь закуток, и там какая-нибудь срака спрятана, 2 флайера. Типа такого. Флэш-файер. Ну, просто ж по прямой, все, не надо париться, вот это тормосы собирать на тормоз. Вообще вот это вот. Вообще я бы убрал вот ачивки, вообще бы убрал в играх. Типа вот хочешь, собирай, ничего не получишь. Никаких фейковых даже вот ачивок вот такого, чтобы не было вот это вот собирательных вот этих вот функций, способностей, так сказать, вот это вот приключенческое такое абилити, так сказать. А то, блядь, такие люди, как я, вот это вот, как это называется, клептоман? Наркоман? А? Болван? Кто болван? Я болван, ты болван. 10 тысяч долларов, давай проеду. О, блядь. Я тебе дам, ты проедешь 20 тысяч, отдашь мне, я тебе дам тогда. А? Удаленно, если сможешь, будешь работать. Давай, согласен? Согласен. Подписываем договор. Тебя даже в аэропорту встречу. Я даже квартиру найду. Будешь 200 долларов будешь платить. Базар зеро. Месяц. А? Тебе даже визу дадут. Как это называется? Беженцев. Тоже можно подсуетиться, это можно сделать. Записочку. These guys need to be alerted just in case we don't come back. You'll come back for me though, right? As soon as we get the chopper ready. Thanks, Wheeler. I owe you one. Okay, let's go, Wake. Through the back. My hangover wants pizza. You think there's any way I could order one, Al? Пиццу я уже заказал. Сейчас принесу ту штуку. Hello, Mr. Breaker. This is Barry Wheeler. Он звонит кому-то. Подожди, что? Night Springs. Okay, so I guess she... Yes, sir. Okay, Кодовая фраза? Я прослушал как-то. Мне надо MasterCard. MasterCard тебе сделаем. Что MasterCard? Какая разница, если там 0 вон будет, блядь? Если там денег нема будет, зачем тебе MasterCard? Я подслушал, как сталкер, да. Бай-бай. Вот как выстрелил бы сейчас. Я думаю, что, дурак стреляешь? Ты что, глупый? Он опять звонит. Он всем отзвонил. I'll open the gate for you once I'm across. You stay here in the light and cover me, Sheriff, okay? О, опять звонит кому. Ля-ля-ля, он уже типа... Ля уже такой, типа, я все знаю. Вот ту вышку вот отсюда даже видно, офигеть. Night Springs. Wheeler, ma'am, she asked me to...
I needed to reach the rooftop to get to the other side of the broken gate. The sheriff asked me to... Yeah, I think this is gonna take a while out. You better get going. Ты увидел меня, что я подслушиваю? А, да, да. Как дела? Нормально, что дверь не открывается? Если толкнуть, балет не получится, говорит. А где магнитофон? Тут лежал магнитофон. Забрался, рожа. Вор. Магнитофонный вор. А где записка тут лежала? А, или телефон. Ну, что там лежало, короче. А. Подстава. И голову ему просто проткнуло. Ха! Пошел я спать от стрем, блядь. Ясно, понятно. Ну, давай. Когда встречать тебе? Когда ты прилетишь? Вчера? Или как всегда? Ван. Так, надо поглядеть. Тут надо поглядеть, где записочки. Нету тут. Нету, не вижу. Зараза. Вообще нету. Где? Что это такое? Что за дела? Вот принес свои 5 тонн гамна, да? Кореи подошли. Разложил. Даже не подойдете, даже не сможете. Это невероятно сложно это сделать. Ай, блядь! Зараза. О, а как? О, блядь. Что? Ну, я думал, по ней пройти. Не пройду. Давай. Давай, давай, давай. Нет записок, Hey, Sheriff, нет записок. your password. Night Springs? What's that all about? It's a stupid joke we have. That Bright Falls is the original inspiration for the TV show. This town can get weird at times. Never this weird, though. Hey, wait! The gate, remember? You have to open it for me! Okay. I couldn't leave without the sheriff. She was my ticket to Weaver. Ticket. She was my ticket. Waka waka po. She was my tickle. You need to bypass the damaged control box. What am I, an electrician? Hold on! О, зараза. Стало, да? Ah, damn! That's smart. Good job, Wade. Okay, stick close. Our first stop is the town hall. The keys to the chopper are there. Follow Сара. Ну, смотря куда ты пойдешь. Туда? А я не пойду туда, я пойду туда. Расходимся. Нас обманули. Чё, блин? Ни следов от записок. Это страница. shift may cause Вставай.
он мне помогает. Опа! Сука, зараза. Нажал. Зачем-то. Опа. Don't move! Fire! Nice. Все. Ляна прям чекает углы. Прям знает. Зараза. Зараза, ну-ка не подходи. Туда пойдешь, а я туда пойду. Надо чекнуть. Записки. Вот термос лежит, допустим. Вот. Так, а ты чё? Успокоился, да? Зараза. Не понял. Стрелочка показывает. Опа. The air smelled of fish. This was Bright Falls industrial area. There was probably a cannery nearby. Кто на меня или что? Бей. Бей. Ты куда идешь? Ты туда пойдешь? Просто мне надо знать, куда ты пойдешь, чтобы туда не идти. Жара. Так. Что за обман? Стрелочка ж показывал. Стрелочка показывал. Где стрелочка? Стрелочка показывал туда. Ну. Ага. Окей, then. Parkour.
Я найду вас, зарад. Все до единого. Я найду вас и подыму. Ой. А там будешь стоять, да? О, блядь, перелезать умею? А я думал. Помоги. Помоги. Бойс. То, блядь. Что меня ударило? Ой. I'm gonna want explanations, you know. For example, what the hell happened to Rose? She's seriously messed up now. The same thing I think happened to me after I arrived. During this week, you can't remember? Oh, I remember now. Попался. Barry was in his element, making calls, making things happen, even if he didn't entirely know what those things were. He wouldn't let the hot sheriff chick down. Even if every noise he heard from outside, and he heard plenty, made him jump. He had only paused to text Al a message, told him to hurry up. Suddenly, Barry froze in mid-dial. A window broke somewhere in the building, and then the lights went out. Ow. Блин, это у Барри сломается, что ли, окна и свет. Даб, ничего не слышу, ничего не знаю. Тупик, да? Красиво. Так. Нападло. Красиво. Бей. Бей. Бей, говорю. Блин, вот это напарник, я понимаю. Господи, попадает. Такое в играх бывает вообще? Вот это напарник. Просто напарник, который попадает. Стреляет и попадает. Вообще кайф. С фонариком просто и все. Сейчас бочки встанут, проснутся. Аккуратно. Будь аккуратно.
Wake, over here! There's light! I don't need any. Вот там термос. Но мне бы записочку. Конечно, да. А, да, теперь я буду оставиться. Базара нема. Блять, заблочила меня мадам. Огромное какое. Ты же дверь должна открыть. Алло. Что, не нравится, падла? Не нравится? Ай! За шо? Больно. Да, вообще она должна стоять, походу, открывать, а я должен был... Да? Let's go, Wake. Или нет? Ну, прикольно. Просто осталось, помогла мне. Может, сломался скрипт, но... Неплохо. Okay, someone's messed with the fuse box here, but you should be able to jury rig it while I find the keys. I already got electrocuted once today. How about I look for the keys and you get burned for a change? Fine. They should be in the clerk's office on the other side of the building, near the main entrance. Gotcha. Ну, я пока посмотрю. Вот, пожалуйста. The darkness that wore Barbara Jagger's face was furious. The story in the manuscript had been making it stronger all the time, but now the light had set the writer free and hurt it, weakened it. It was only a matter of days before the dark presence would be strong again, but meanwhile, it would be difficult to recapture the writer. Вот, я уже сильнее становлюсь. Типа. The message was from Barry. He was getting worried at the station. He wanted us to hurry. The keys aren't upstairs, Wake. I'm just gonna take a quick look. Да, надо мне тут. Ничего не видно, блядь. Можно вот так вот сделать. Спасибо. Спасибо. Ха. Меня ведет сердце. Так что не надо мне тут. Ух, блядь.
А вот это тебе нравится? Загнал в туалет челобота. Или кто-то там. А вот это. А? Нравится здорово? На теперь это. На. Следующий. Вот такой хочу. Наверное. Блин, ни хрена не видно. Я отсюда пришел. Угу. Это я беру. Okay, Sheriff, I got the keys. Это я беру. Barry? Why isn't he inside? Oh God! Oh God! Barry, look out! Barry, move! Barry! He made it inside, Wake. He's okay. The storefront's blocked. Come on, Wake. Let's go around. We can meet him in the back. Пойду покричу. Может, он живой. Barry, can you hear me? Are you okay in there? Yeah, I'm cool. О, найс лоу. Блин, как же топово они все продумали. Are you sure? I'm fine. Besides, there's all sorts of useful stuff in here. I didn't touch that. I wasn't anywhere near that. Hey, Wake, over here. Шикарно. 4 строчки всего. Ну так продумано. Пожалуйста. Terror. Why? Trusté, но on est in très dark. Чисто. Погнали. We can make it through the bookstore. Wheeler should be waiting for us in the backyard. Keep the hell down or I'll call the sheriff. Oh, hi, Doc. I've got it. Don't worry about it. Sarah, about time somebody showed up. All the shooting in the air is idiotic. One of these days they'll kill somebody. And over Deerfest. I know. Go back to bed. He's got a point, Wade. Look, this town can't take this. Я чуть-чуть приду. Ну, за городок такой маленький, все двери закрывают, а? Ну, не за недоверие такое.
Ну, значит, двери закрывать, а? Ой, как хорошо, господи. They're really taking advantage of your presence here, Wake. I heard they're selling a lot of your Alex Casey books. Right now, I'm not a big fan of my own writing. Ну, как так? Ничего нет. Buy 3, pay for 2. Адвентюре, адвентюре. Порнограф. Кто тут? Хентай. Ясно. Реально ничего нет. Реально. Вот термос вот. Единственное что. Где-то там термос. Опа. Cynthia Weaver worked hard, following her obsessive rituals, sometimes fighting them, always giving in to them in the end. She haunted the halls of Bright Falls' abandoned power plant. She marked her caches with light-sensitive paint that could only be seen by eyes that had been touched by darkness and saved by light like she'd been. She was preparing defenses and supply lines for the war she knew would come. The war between the forces of light and darkness. Она помечает мне. I don't see Barry. Now I see him. Look, wait, maybe that's him. That's the way to the chopper. Синтия, это ты мне поставляешь, значит. Хорошо. Ля, это ж качели работают, офигеть. Ля. 2000, какой-то там 13-й год. Нормально. Я считаю. Опа, поймался. Barry got back to his feet inside the Bright Falls General Store and dusted himself off. Right next to the cans of baked beans was a locked case filled with flare guns, and yet here was a conveniently placed barrel of crowbars. Barry's smile widened as he realized that this was the classic movie scene where the hero had to gear up and arm himself to the teeth. Barry threw himself into the role. С Барри все в порядке. Может не париться, получается. I'm gonna give Pastor Howard a piece of my mind about this lock. Ugh, I told him to get it fixed. Here they come. Нет. Let's take a break. Давай. Ты тогось, а я пока сёсь. Ага, да. Так ты иди открывай, алё. А тебе что здесь, понимаешь?
Free fatty acids are good for your heart. Это открывай. Куда все исчезли? А! Здорово, блядь, прячешься, да? Получай, блядь. Не понял, что ты не пробиваешься. Да рада. Bitch, yeah. Ларигун, фул. Окей. Okay, it's open. Let's go, Wake. А, вот это. Наверное, надо было вот это в них просто пульнуть. Разики, все. Точно. Wow. We keep them lit all night long on the night before Deer Fest. Why? Well, it's tradition. Традиционале. For it to be free, the dark presence needed the writer to finish the story. Again and again, the story let it get frustratingly close to the writer without letting it capture him. It was bound by the events depicted in the manuscript, but it could pursue the writer indirectly, put others on the task, and stop those who would help him. It took over everything in its path, made them its puppets, and sent them after Alan Wake. Понял. We're almost there. We'll have to go through the basement to get to the parking lot. Yeah, there's no way going through the crypt will turn out to be a bad idea. Ча будут нападать. Ну, ча будут нападать. Ча точно будут нападать. Рядя. Нравится? Нравится? Ну, блядь, кто такой? Алло. Что он мне звонит? Че, не понимаю. Барри, я тебя увидел. Я тебя увидел, Барри. Well, I got plenty more. Так, что он ко мне звонит? What are the Christmas lights for? Надо поинтересоваться. Protection, man. Like garlic against vampires. Vampires. The helicopter's just across the parking lot and up the hill. Come on. Выродился, гля на него.
Секундочку, секундочку, секундочку. Не. Да. Окей. Так, все. Сделано. Сделано, проработано. Шо? А чья там морда? А? Котик. Потерявся. Ой, ёпарный театр. Они же в темноте хорошо видят, в смысле потерявся. See this headlamp? It's like a superpower. I can just look at one of those things and they die. It's my flaming eye of Mordor. I wish I didn't say that. Yeah. Hey, I want a headlamp. Last one. Bastard. Бумавка. Alice had screamed until she had no voice left to scream. Around her, the darkness was alive. It was cold and wet and malevolent and without end. She was a prisoner, trapped in the dark place. The terror would have burned her mind out, but one thing made her hang on. She could sense Alan in the dark. She could hear him. She could see the words he was writing as flickering shadows. He sensed her too. He was trying to work his way to her. Well. Слишком много переговоров. Понятно. Someone throws a damn school bus at your head and you're about to take a helicopter ride with someone who may or may not have a pilot's license, you're cleared for departure to Night Springs. No offense, Sheriff. Здрасте, блин. Здрасте. Что тут забыл? Пойдем. Я устал. Не пойдем. Пойдем. Угадина, рубака. Рубака собака. Угадина, рубака собака. Угадина. Рубака собака. Угадина. На! О, даже не умер. Теперь умер. А нет. Угадина. На! Страйк! Oh, I'm never gonna get used to this. You will. The helicopter's just up ahead. I'll need a while to prep for takeoff.
Don't take too long. I want to get out of here. Каждый уголок надо чекать. Заныкай. Где-нибудь. Сейчас будет весело. Сначала бочка в первую очередь буду стрелять, да. Сначала так сделаю. Ой, что-то будет очень весело. Похоже на то. Тут вообще страшно. Ёптель-моптель. Что-то готовит, как не знаю что. Апокалипсис как он? Ёптель. Ты посмотри. Ладно, давайте начинать. Опа. You will never get her back. We're not ready to take off yet. Well, get ready. Нападла. Нападла. Так, где? Ай, блядь. Ай, блядь. Ну-ка, задрысни. Давай, давай. Да ты косой! Уйди. Мешаешь. Вообще ноль эффекта. Get over here. What? Ouch. Oops. Try to stay alive, Wade. Oops. I'm skipping everything I dare on the checklist. Нападла. Бам. Reloading. Опа. Ты зараза, бля. Еще? Еще. Все, нормально. Держимся. Блять, а как же у ворот? А как же у ворот? Не работает, блять, еба народ. Сука. Нервничаешь, да? А, видно, как они летят. Оказывается. Нападла. Нападла. Нет. Я буду файтиться еще. Я готов.
Что, падла? На, падла. Чё? Всех убил, всех. Всех убил. На. Зараз такая. На. Всех убил. Мимо. Мимо. Давай. Давай, ты. Давай. 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 О, на, падла. Еще. Еще, да? Получается еще. На, падла. Страйк. Еще. На, падла. Еще будет? Еще. Еще, да? Еще, да? Еще. Мимо. Давай, да. Блядь. Блядь. Нападно. Все. Нападно. Всех убью. Я вас не боюсь. Отступи. Ты или я? Отступи. О, блядь, о, блядь, о, блядь, о, блядь, о, блядь, о, блядь, о, блядь. Меня падла. Да, раз. Еще. Get over here, you son of a bitch. Все. Вот то, блин. Wake, you better put an end to this. Just get me to Weaver, Sheriff. You're taking a big chance on a local crazy lady, Al. I hope you're right about her, or we can kiss this town goodbye. Кис, что? Покушать провезли. You know how to deal with this, Wake. I guess you New Yorkers are used to rough situations like this. Right. The city's a war zone. King Kong, mutant alligators, and Alex Casey shoots the place up every weekend. Look, I never even carried a gun until a couple of days ago. Well, my dad used to be a cop there. Tells some pretty wild stories. Stuff like this? No, just normal bad stuff. Kind of like your books, Wake. I used to tease Dad that he was just like Alex Casey. You've read me. Oh, sure. You're a pretty good writer. A little heavy on the metaphors, maybe. Nobody's ever said that before. We're coming up on the power plant. See the lit building over there? And that's the dam further up the river. I can't land here. I'll take her down the road across the river. Just get me there, Sheriff. Я пропустил. Hold on! Ow! Son of a bitch!
О, блин, столько вкусняшек на халяву дали. Я люблю это место. Обожди, не нападай. Обожди. Ну, блять. Не нападай, обожди. Вот, не зря я потом воевал. Потратился. Все, отобрали. Понимаешь ли? Какой смысл файтиться было? Не файтиться, точнее. Экономить. Обожаю ремеди. Господи, они как бы прячут, но не прям по-задротски, чтобы прям по всяким заглам. Они в основном все на более-менее видном месте находятся. I had to do something about the chain for the door to open. About the chain, like that? Блять, там кто-то бежит еще. Кто топа, блядь? Уж, сука. Посадцы. Шериф. Ты больше не шериф. В городе новый шериф. Красиво. Так, надо пойти затариться. Опаньки. Опаньки. Сразу дают много всего. Ля. Файту готов. Вот это похоже уже на The Evil Within. Там тоже были такие ангары с такими сетями. Тут плюс-минус одинаково. Послушайте. I couldn't tell you why. I guess it's just, you know, one of those things. Anyway, here's Poets of the Fall and their latest single, War. Блин, ну опять забаните за это. Ну ладно. Ну блин, что поделаешь, игра вот такая. А вот новые тоже, по сути, будут банить. Я не знаю, как стримеры будут страдать, если за это банить будут их. Ну, не бань. Удалять ролик. Эх, старые времена добрые, помню. Только включил Spotify на стримчике и слухаешь. И никаких банов. Всем все нравится. А сейчас... Тебя смотрят 3 человека. Плати нам роялти. Нельзя слушать, нельзя массово слушать музыку. Ты что? 2 человека. Ты что? Ты и твоя мама. Так нельзя.
как же мы заработаем свои кровные. Причем это не поэт Солдатпол, скорее всего. Это лейбл. Ребята вряд ли так сделали. Ребята хорошие. Да. Вот эти вот жадные корпорации. Да. Еще под эту песню я, походу, пайтить-то должен был. Ёб твою мать. Но под эту песню я нахрен насрал себе на стол. А, да. Сука. Вот это от души налили, вот это от души, блядь. От души, блядь, налили, блядь. Просто с горочку нахрен. Понимаю. Насрал. And I've only got my brittle bones to break the fall. When the love in letters fade, it's like moving in slow motion, and we're already too late if we arrive at all. And then we're caught up in the arms race, an involuntary addiction, and we're shedding every value out of mother's thoughts. So will you please show me your real face? Draw the line. Так, все, утром сладким пойду я мыть. Пожалуй. Так. Что такое? Имти. Кипки, бойся. Буду. Все, 3 минуты уже, сколько можно. Сколько можно, давай играть. Все. Сколько можно. Сейчас я трубочку подготовлю. Себе. Потому что я не ел с обеда. С 12 часов ночи. А время 12 часов дня было. Как бы. Ай! Как ты меня назвал? На, понюхай. Наступают еще, ты посмотри. Да, беги.
Блять. 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 Что, зажать меня вздумал? Зажать меня вздумали, засранцы, блядь. Зажми свои яйца. Домой. Что, зажать вздумал, да? Зажать? Ты меня зажать? Ты меня? Кусок говна. Не от того напал. Пока отсать. На, падла. На. Лови подачу, блядь. Демон. Домой. Шо мелочь туда? Опс. Это было рядом. Ой. Аж ты. Чого учудили, чого, хлопці? Гарно. Получилося. Да. О, а там день, что ли? А что это дело? Да. А нет, не день. Там пердень. Блин, это тоже похоже. А это уже... А это я не знаю, на что похоже. Что мне напоминает? Dying Light. Там были такие сетки, и это надо было... в одной из миссий надо было ходить, и рубильники тоже там дергать, по-моему, да? Тут тоже? Fuck me. Где манускрипт? Так, а я так понимаю, это какой? Я там неужели я там не нашел все? А как так? А, нет, все нашел. Это 5-й все еще получается. Да. Еще не закончено, еще не конец. Это еще не конец. Хай. Это ты, конечно, меня решил обмануть, да. Это ты меня врасплох застал. Угу. А сколько мне всего осталось? 4. Вот. 4, окей. Считай 3. Да, тоже нельзя, да? Опа, Вик улучшил. А нет, включил наоборот. Так мне же Вик улучшить надо, че включить. Непонятно. Бочка взрывается? Нет, конечно. Кого ты бьешь, дурак? Кого ты там бьешь? Да. Сейчас, разбежался. Сейчас. Опа. Ну-ка, отойди от меня! Отойди! Отойди от меня, сказал! Отойди! Отойди, сказал, отойди! Куда? Не уходи, нет, я пошутил. Это уже даже не... как они называют? Джампскеры. Making her way through the water pipe alone, Cynthia was angry at the writer. За каждым углом. Taking unnecessary risks. And the way he broke the rules. Didn't he understand what was at stake? Since the terrible days in the 70s, she hadn't wavered once, as hard as it had been. She was tired of protecting the town all these long years, and now only wanted to rest. Надеюсь, не слышно, как я ем.
Блэд. Погнали дальше. Разрядить, наверное, надо. Опа. 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 Хинт. Так, а что-то у меня еще есть? Флешка есть одна. О, зажали, демоны зажали. Нападло. Ты что? Ты зараза, бля. Ты зараза, ты кому это мне? Ты это мне? На. Изи. Так, я вижу манускрипт. Так, не понял. А, вот, понял. The story I had written in the cabin had come true. Touched by the dark presence, I had written a horror story, but the end was still missing. The story was incomplete, and the last unfinished page of the manuscript still sat in the typewriter in the cabin study. If I could get back there, if I could read the page, then I could write my own ending to this story and save Alice. Опять сломался, чуть ты, блядь. Показываю. Ну ладно, не показываю. Менее туда надо. Вообще ни в кого не вписал в истории. На самом деле хреновый ты писатель. Ни жителей, никого, какую-нибудь помощь, поддержку небольшую. Ты вообще ни в кого не вписал. Ну, я понимаю, почему. Типа, было очень сложно. Конечно же. Это очевидно. За 7 дней в таких условиях кто-то достойно написать, когда в течение года человек-бестселлер не мог написать ни хрена, поэтому это понятно, но гаддема талант. Так. What the hell? Why? Birds. Готово.
Чё, блядь? Круги наматываю. Сломалась. Что сломалось, непонятно. А, вы будете прям так помогать мне? Кайф. Иду. Топливо не тратить, чтобы ваше, да? Не, ну, меня хоть держите в эту. А? Не надо, да? Наверное, не надо, да? Конечно. Конечно, не надо. Зачем? Конечно, зачем? Конечно, зачем? Правильно. Сука. Нате вам, бля. Ходишь? Так, что за трубы? Очень подозрительно. А может и не очень. А кто ведет вертолет? Честно говоря. Нет, я помогу. Помог. Да. Вот я помог. Нормально посветил. А они шо? А они? Что за тиммейт, а? Водичка. Мимо. Вот ну-ка. Вот ну-ка. Хорошо. Safe haven. Finally. I recognized the logo on the power plant sign. I'd seen a version of it painted all over the area, signifying hidden caches of supplies. Сига никто. Сигер не в Виверне. Кого? А что сюда нельзя? Нельзя.
Ну, наконец-то. Hold it right there! Miss Weaver, Cynthia, I'm a friend. Prove it! You knew Zane, Thomas Zane. You're the Lady of the Light in the song. You can help me. About time. Young man, I've been waiting a very long time for you. Да? It's in the А что у тебя well-lit room. сломанная сенса? Не поворачивает. О, это вот краски, это ты рисовал. О. Excuse me? What you need to drive the darkness back. The well-lit room is at the dam. I built the room to keep it safe. Will it help me find Alice? Will it get me back to the cabin? Fine, let's go. I can get my friends to come back with the helicopter. Oh, we won't go outside. Never at night. That's rule number 1. You've been breaking the rules, young man, and where has that gotten us, No, I have a secret route, a lit route, a cold water pipe. Something was damaged at the transformer yard. It's draining all the reserve power. Without it, the pipe will go dark. The power to the yard must be cut. Let me guess. You want me to do it? Young man, you're the one who likes to break the rules. I can't be outside in the dark. The kill switch is outside. Все, мне идти, что ли? Я не хочу. Ну ладно, надо. Чё твою мать. Ой, здравствуйте. Weaver had sent me to cut the power to the transformer yard. I was willing to do grunt work for her to get her to help me. I hoped Weaver was dependable. I'd stumbled into this crazy world a little over a week ago. She had been living this insanity for decades. There was no insanity, actually, until you arrived. I could see the kill switch that would cut the power to the transformer yard. Now I had to find a way to reach it. If I could figure out the gates, I could use them to get to the kill switch. Это что, один? Второй. Два. Второй. Еще раз. Это нижние. Это что делает? А это что делает? Ага. Ну, сейчас разберемся тогда. Always remember the lantern. What? Оказался. Капти Лекстон.
designs these things? The transformer yard went dark and dead. Weaver's water pipe passage should now be good to go. Ah! No, Alan! You're dead! These things. Gotcha. The transformer yard went dark and dead. Weaver's water pipe passage should now be good to go. That was close. Кого? Кого, блядь? Домой. Кого? Кого? Ты что? На. Бибку тебе. Вы что? На тебе что? Ты что? На, лови. Дурак. Как говорила моя бабушка, из a bitch. Ну что? Ну что? This way, young man. Follow me. Come, come. The pipe's empty now. We're ready to go. This way. We need to go. I knew them both, Tom and Barbara. I had such a crush on him. Such a beautiful man. I was jealous. There was a part of me that was maybe a little glad when she had the accident. And then Tom started writing and woke the darkness up. He tried to bring her back, but you can't do that. There are no free rides like that. I'm starting to realize that. In that case, young man, perhaps you're a smarter man than Tom was. The witch looked like her, but it wasn't. Barbara was sweet. He didn't understand until it was too late. He tried to undo it, wrote himself, her, everything he'd ever written out of the world. Oh, he was so famous. And afterward, no one knew. Oh, Tom. He left only one thing behind in my care, in case it happened again. Insurance. He trusted me. Or perhaps used me a little. Tom knew how I felt. Knew I wouldn't refuse him. I built the well-lit room and put it there. It's been waiting for you. We are characters trapped in a story you have written, and none of us will survive to see the end of it if the darkness isn't stopped. She'll twist the story to her own dark ends. How do you know all this? Tom, that's the way he wrote it. Ты прокляла его. In television, from beyond, from below. We have both been touched by the darkness, young man. He saved us both with light, but the darkness stays with you. You sustain. This pipe will take us directly to the well-lit room. Okay, I need to call my friends, tell them where we're going. Hello? Al! Barry, we're headed to the dam in one of the pipes. Meet us there. Okay, I'll tell Sarah. It's Sarah now? Whoa! No! For the sweet love of... Barry! Barry! We gotta go see if Похоже, they're что там не okay. вертолет, там атомная бомба упала. You must reach the well-lit room. This is no time to be a selfish idiot. That's my best friend.
Well, be a fool. I'll use the pipe. I'll meet you at the dam if you make it. At least I didn't have to worry about her. She knew how to stay safe. Sarah was almost starting to relax. Maybe they could turn this into a win yet. Suddenly, there was a piercing sound, like a table saw gone wild, as 100 birds made out of shadows swarmed into the rotor. The chopper bucked wildly and the board lit up, telling her what she already knew. They were going down. Barry Wheeler screamed next to her. Ясно. Один манускрипт остался. Шо? Ой. Ёкар на бабай. Никогда не видел еще такого на стриме, и кота началась. Такое бывало вообще когда-нибудь у кого-нибудь? Да. Кек. Нападай. Давай. Ты. Готово. Так, это куда? К секрету как он? Ой, я дурак. Это шорткат был. Right? Лол. Окружаете, да, демон? Окружаете? Сосать! Really? Летят утки. Летят утки. Или не утки. Barry! Sheriff Breaker! Sarah! The crash site looked bad, but as far as I could tell, the wreck was empty. Parkour. Parkour. I see you. Barry! Barry! Oh! Over here! Hang in there, I'm coming! Что, вот эти бомжи, что ли? Чё, блядь? Бум! Минус. Еще? Что, еще что ли? Бум! Готов. Ребят, вы чего? Отлично. Он ваш. Я сейчас.
Не убили, да его. Понимаю мои соболезнования. Вон ваш, гайс. Buddy. You know when to make an entrance, Wake. We were ready to make like Butch Cassidy and the Sundance Kid. I have a different ending in mind. Yeah, I'm fine. Thanks for asking. I knew you'd be all right. How's that? The flaming eye of Mordor? Laugh it up, funny man. Didn't we have somewhere to go? Weaver will meet us at the dam. Так, а моя Синтия, получается, это шериф? Это она? Плюс-минус история повторяется, я так понимаю. Раз сколько-то лет. Что такое? А, да? It's dead already. Oh crap, there's more than one Almost. of them! Nothing moves like that. It's impossible. Что, блядь? На, падла. На. Do something! He's too fast. I can't get a shot. No, there! Ow, they're all over the place! Call him down. Was that it? Are we safe? That was... wow. I think we're okay. Hey, Al, I got a bad feeling. Let's keep our eyes open. Чуть не упал, чё ты? Oh, I should have kept that gym membership. Oh, jeez. Here we go again. А, это что, отсылочка? На Call the Сан-Андреас? elevator. I'm keeping watch. I think I hear something moving around. What? Heads up! Here they come! Oh no! Oh no! Иха! Полетел. They're coming! We have to hold them off! Кого? Far enough! That's far enough! Get back! Oh no! Oh no! Hold it right there! That's far enough! Oh no you don't! Oh no you don't! Stay back! I swear this Повторяться начинает. Шо? It's almost here, Wake. Just hold on. Freeze! It's here! Al, let's go! Stay back! Al, the button! No! Они уходят все Get равно. this elevator going, will ya? Но! Тут будут стоять, не кушать. А вы делаете что-нибудь. Just hit the damn buttons! Но! Make me.
Все, он понял, что это бесполезно. We're almost there. There's an entrance into the dam at the top. What's the plan, Wake? Well, Weaver's crazy, but she's got something Zane left behind. Something to fix this. Gee, could you be a little more vague? Thomas Zane? Seriously? Might as well be Paul Bunyan or Bigfoot. Yeah, well, he was real. Let's be careful, okay? Oh, jeez, I hate this. Опа, попался. А это работает? Нет. А это? Нет. Это не сработает. Okay, Wake. There's a button over there that opens the door. Научи меня еще. I think something's broken. Hold the button down so we can get in. Да. Как в городе. Хоррор. Надо разделиться. Fuck. No. Ow! Ow! Wait! What's going on? We can get to the dam through here. What's happening out there? You guys go ahead and find Weaver. She should be in the dam now. I'll have to make it alone through the top. Okay, wait. Good luck. Don't get yourself killed. Ow! Please, be careful. I'll take good care of Barry, Wake. You just look after yourself. Алло. You gotta be kidding me. Алло. Down, boy. О, ластовая. Finally. Sarah was almost starting to relax. Ой. Thomas Zane knew he had to remove all that had made this horror possible, including himself. That was the only way to banish the dark presence he had unleashed and now looked at him through the eyes of his dead love. But he also knew that despite his best efforts, it might someday return. So even as he wrote himself and his work out of existence, he added a loophole as insurance, an exception to the rule. Anything of his stored in a shoebox would remain. Вот, пожалуйста. Мои догадки верны. Лупхол сделал. Барбара была против лупхол, а он был за лупхол. Упс. Упс. Ёпта мать, мне столько ходить надо, бежать идти. Так страшно. No way. It scares me so much. No. Дед. Oh no! Oh no, no, I was no, ridiculously no. outnumbered. The searchlight could even be На, падла, кто outnumber? Кто outnumber? Везде вообще. То ли дурачки, не дурачков. А, я понял. А, я понял. А, я понял. А, я понял.
Не работает. Чё, блядь, не работает, блядь. Чё, блядь? Ну. Мамма мия. На, падла. Лови гранат. Кто? Хорошо. Господи, что гроб? Enough. You will go no further. Дай подберу там Flash Fireball. Stop now. Пёс злится, сильно злится. Все. Пёс сильно злится. Я жадный человек. Я жадный человек. Что поделать? Ну ладно. Хорошо. Не буду. А, опять заново начинать, что? Fuck me. I was ridiculously outnumbered. The searchlight could even the odds. Я понял механику и физику. Господи, мои уши. Enough. You will go no further. Stop now. Что мне напоминает Destiny. Там был такой. Нельзя тебя остановить. Убирай. И беги. Damn. Boy. Holy fuck. Ой, ты что делаешь? Так уж. You made it. Well done. I'm glad I was wrong. But it was a foolish chance to take. Don't worry about the noise. We're safe here. I have looked after the well-lit room for many, many years now. There is no shadow in the well-lit room. Buddy, что делать? Real safe, and all the bulbs are numbered and changed regularly based on their make and model. Right. What? There's an old army base at Raincoat Point, north of here. It was active during the Second World War. They operated here back then. They must have built this. Yes, they did. It's my place now. Хрена себе. Take it, and I won't need to worry
about the room anymore because 6 and 33 and 118 need changing soon, and I don't want to climb up the ladder to change them because it's very late and I'm tired. And if you take it, I won't have to do that anymore. The page was autobiographical, a memory from my childhood. But I didn't write Может, this. это его It отец was a был? page written by Thomas Zane. None of them were supposed to exist Или он anymore. просто копия? Alan, 7 years old, would fight Параллельной sleep to the вселенной. bitter Или... end. Ну да, параллельно. When he did sleep, he soon woke up, screaming, the nightmares fresh in his mind. One evening, his mother, sitting by his bed, offered him an old light switch. She called it the clicker, and flicking the switch would turn on a magical light that would drive the beast away. To imbue the talisman with all possible power, she added that it had been given to her by Alan's father. Alan never knew him, and anything of his took on mythical proportions in his mind. With the clicker firmly in his hand, Alan finally slept like a baby. Now, almost 30 years later, Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake, the clicker in his hand. Он просто He took a выдумка. deep breath and jumped. My mind swirled. I'd given the clicker to Alice, yet it was here. Zane had written it into existence in a story I had written. Ты не понимаешь? I Ты can еще get не to her понял. now. I can finish this. Ты еще не понял, Алан. Ты выдумка. Ты сон Томаса Зейна. Как в шоу Night Springs. В одном эпизоде. Алло, ты же смотрел это. Почему никто об этом не говорит? Previously on Alan Wake, I wrote a horror story that has come true. Thomas Zane did the same in the 70s. You will go no further. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story. No one will survive. You knew Zane, Thomas Zane. You're the Lady of the Light in the song. He left something behind to help me. The clicker. Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake, the clicker in his hand. He took a deep breath and jumped. I can get to her now. I can finish this. Почему об этом никто не говорит? Томас Зейн должен быть во второй части и в контроле. В таком случае. Алло. Алан Вейк всего лишь персонаж, написанный Зейном. А Зейн был первый, по-моему. Так что Зейн настоящий, все остальные тоже настоящие, но... I needed my sunglasses and painkillers to dull the pain. In one of 5-6 всего лишь страничек. finer moments of self-deception, I swore to quit drinking. Get the sunglasses and painkillers. Давай, ладно, sunglasses возьмем. The sunglasses made the world look bearable. Now I could keep my eyes open without feeling like a vampire in the sun. I wasn't sure I'd make it out there without some painkillers. Why? I'm sure I can. А, нет. Понял. The pills worked fast. The prospect of being awake started to seem bearable again. Painkiller. There was a message waiting for me on the machine. Pain. Mix pain. Mix. Pain. Закрыто. Закрыто. Никаких записок. Ни хрена, может, на балкончик можно выйти? Нет, потому что я вижу жпек. Да. You have one new message. Al! Are you still asleep? Wakey, wakey! You should have your show on your TiVo. If Alice wasn't too mad to record it.
She called me earlier and really chewed me out. Yeah, we went a little overboard last night. But parties are a part of this business. Al, look, I'm saying this as your friend. She's not doing your career any favors by trying to run your life like that, okay? I'll talk to you later, Al. Watch the show. Вот ты про мою Жанну говоришь, про Алике. Элике. Ladies and gentlemen, welcome back to the Harry Garrett Show. Так, это будет второй часть. Thank you, everybody. We have a great show tonight. I've been talking with the best-selling author Alan Wake about his new book, The Sudden Stop. Yeah, good read. Go buy it. No, it is a good read. Look, I'm gonna be honest here. Is that wise? No, but I'm gonna do it anyway. I got people who give me the lowdown on books. I'm a busy guy. But this one, I actually read from cover to cover. I mean, I'm a big fan. Wow, thanks. Now, this might be a spoiler for those who haven't read the book yet. Based on the sales figures, the 2 people out there who haven't read the book yet. But this last book is all about the death of the main character, Как бы ни New говнили York detective Alex Casey. эту игру, но это Now, просто there's been a lot шикарно. of outrage about this. Why the hell did you kill Casey? What the hell were you thinking, man? Good riddance. No, seriously though, 7 years and 6 books is a long time. He was a gloomy guy to spend all your working hours with, and it was a good run. But it's time to explore new things. My next book will be a departure from the old for me. You selfish bastard, always thinking of yourself. Well, you've certainly given us a lot of entertainment over the years. And now that you mention it, Casey was a gloomy guy. Never had much luck with his love life with the ladies. Was that autobiographical in any way? Yeah, no kidding. Casey's Да lady всё friends из-за tended to соли. die on him. With Хай. Casey, it was all about his pain. No, nothing autobiographical about that. I'm a happily married man. My wife is my muse. Well, congratulations. That's great to hear. So, how's the publicity tour been treating you? Good, great. But I gotta say, I'm glad to be back home in New York. Well, you've certainly been on the news a lot lately. Lots of parties and, you got into a fight with some paparazzi. Oh, man. Well, that guy was really in my face. I lost my temper. I know that wasn't cool. You are famous for that temper. Well, I did also write several books. Well, your latest novel is called The Sudden Stop, and it's in bookstores now. Go get it. That means the 2 of you out there who haven't bought it yet. Ladies and gentlemen, that's all we have for you tonight. I want to thank all our guests for the evening. Alan Wake, Sam Lake. What's Это going through the шикарно. face for Sam? There it is. Это просто Our musical шикарно. guests, Poets of the Fall. Thank you, and good night. At least I'd been funny. I told myself I could live with that. Hey, honey. Did you watch the show? I didn't say anything stupid, if that's what you want to know. Okay, Grumpy. You want an aspirin or something? Are you going to start with me about drinking now? You know what? Go back to sleep, Alan. Опа! What? Now you can't even talk to me? Well, this morning I was angry because you said you'd be home at midnight and you showed up at 7 a.m. and passed out in mid-sentence. Now I'm over it. Are you angry? This goddamn tour. It's gotten out of hand. Oh, honey. It's almost over, right? We can get back to normal. Then you can start writing again. I'm sorry, honey. Alan, you're not thinking straight. Just take a shower and go back to bed, huh? Yeah, you're right, honey. I'm sorry. Once this is over, let's go away together. A vacation. Just you and me. Some peace and quiet. Somehow, the clicker was the key to the cabin. I had to return to Cauldron Lake to save Alice. I'm going back to the lake to finish this. I'm going to write an ending to the story in the manuscript on my own terms, to make it all right. Why can't you just write it here? The last page is still in the typewriter. I need to read it first. Everything needs to be just right. Zane tried to cut some corners, and it didn't end well.
Okay, ready when you are. I'm sorry, Sarah, but I need to do this alone. Barry, take her gun. Miss Weaver, close the door when I leave. Good luck, Al. Да, так он не пожертвует ими. По точной безопасности он туда точно не пишет, что ой, каким-то образом она умерла или он умер. Чисто When I сам. got out, it was warm and sunny. I'd flicked the switch of the clicker. Had it done this? I didn't stop to question it. I had to take advantage of the sunlight to get to the lake. On Zane's page, I'd stood on the rim of Cauldron Lake, about to use the clicker. That's where I was headed. Это же бомбически. Ну, просто посмотрите на это. Просто посмотрите, какая шикардосина. Как же я столько читал. Я обзор смотрел, помню. Говнили. Говнили игру. За что? За что? Шикарно. Просто великолепная игра. I could still chalk everything up to a dream, a delusion. I had enough imagination to make up something like this. Having been in the cabin all this time, trapped in a story inside my head, gone mad from grief over Alice's death like Hartman had claimed, there would be no way of knowing. I told myself it didn't really matter. My course was set. Шикарно. Гляньте на это. Аля, домик какой-то. Он еще дымится. Обалдеть. Великолепное повествование, сюжет, персонажи, какие-то сами миссии, построение миссий, учитывая всю коридорность игры. Блин, це бомба. Графика, конечно, были покруче игры в то время, но она так выглядит, просто так тепло, что ли, не знаю, выглядит круто. Круто. Говорили, однообразие. Вот однообразие я встречал очень часто. Однообразие, типа, людей. Людям не нравится. Геймплей. То бишь однообразный. Окей. Окей. А где многообразный? А где Resident Evil? Very popular. Агами. То же самое. Не знаю, какой-нибудь... Что там еще тех времен было мега популярно? Ну все, ну что? Ну все, все. Есть стрельба. Есть там какие-то уклонения. Есть там элементарно прыжок-бег. Есть противники. Да, повторяющиеся, но... Не знаю, мне не надоедает вообще. Абсолютно вообще. Не надоедает. И совсем не хардкорно. Игра вообще легкая. Легчайшая. Типа пробегается вообще быстро. Я вот бегаю за всеми этими листочками. Если просто по прямой идти, то, блин, не знаю, как может успеть надоесть. Вот если сильно захотеть, как я вот сейчас, просто пробегаешь и все, типа стреляешь ракетницей. Троих, четверых, пятерых за раз. Все. 2 выстрела, пошел дальше. 2 выстрела, если не хочешь файтс. Если надоедает геймплей. Однообразный. Ну, блин. Нет. Не надоедает. В Макс Пейне даже, мне помню, надоедал геймплей. В Макс Пейне надоедало. Когда слишком много противников. Ну сколько можно уже? Ну дайте дойти уже до... Хочу уже заставку посмотреть. Что дальше узнать? Ты просто и стреляешь, блядь, стреляешь. И там засада, и сям засада, и там засада, и сям засада. Тут нормально.
Ну, не гениальный, конечно, геймплей, но терпимый. Совсем отнюдь даже не говно. Вообще ни чуточки. Сюжет тоже прям, ну, не гениальный, ну, блин, ну, крутой. Совсем отнюдь ни капельки не банальный. Азе. Что не нравится, что не нравится. Не нравится, как говорится, поиграл, не понравилось, не играешь, все. А люди проходили. Жалуются. При этом сюжет еще непонятен был, я помню. Жаловались. Причем очень популярные игровые журналисты. Я проходил ее когда мне сколько лет было, если 20. 20. И я понял все с первого раза. Какие-то мелочи не уловил, конечно, потом, как в хорошем фильме, улавливаешь какие-то мелочи при просмотре 2, 3, 4, 5 раз. Тут то же самое. Это охуительно. Не знаю. Anyway, какая бы хорошая игра ни была, а вот что может быть лучше игры, так это хороший сон. Пожалуй, чем я сейчас и займусь. Итак, внимание, дамы и господа, сон в прямом эфире. Нет. Ладно. Вчера поспал в прямом эфире. Хватит. Осталось сколько? Сколько? 1, 2, 3 эпизода? По-моему. 6. Departure. 2 эпизода осталось. Но этот, походу, будет мега короткий. Я так понимаю, судя по этим самым. По листочкам из книжки. Из сценария его. Вот. Так что это, в принципе, быстро будет. А Алан Ваки 2, кстати, есть вероятность, что уже вышел. Он же должен был выйти в пятницу. Уже пятница. Ну, хотя не, в Америке еще отсталые, блядь. Понимаешь ли, живут там. Понимаешь ли, выпуска в пятницу выйдет, ага. Ага. Да. Вышло, блядь, 5. У меня уже час дня, пятница. Где? Где Ира? Не вижу. Где? Кстати, она как тупо слетела у них с заглавной страницы в эпике лол. Очень хороший маркетинг. Да. А может и играют уже, кстати. А может быть уже и играют. Надо посмотреть. Надо посмотреть. Алан Ваки 2. Алан Ваки 2. Ага. Ну, значит, лайф. Ну-ка. Лайф. Алан Ваки ремастеры 2. О, это наебочка. Так нельзя делать. Нет, все еще ждут, я смотрю, люди. Ну, я не поиграю, жалко. Потому что пока я проснусь, пойду на работу, уже суббота будет. Да. Так что, как говорится, хотите, посмотрите где-нибудь на ютубчике. И шо. А если шо, и сами поиграем. Если хорошее окажется, я очень на это надеюсь. Очень, я бы очень хотел в это верить. Больше, чем, не знаю, по все другое, что я ждал прежде. Кроме, наверное, Сталкера. Да. Но все. Сталкер обосрался, как говорится. Остальные игры вот меньше верил бы, чем в Alan Wake. И они все равно обосрались. Но вот это прям не хотелось бы, конечно, чтобы оно обкакало. Прям, прям не хотелось бы.
Но посмотрим. Тут уже ничего не сделаешь. Просто подождать немножечко, сутки, и посмотреть. И все. Ну, как говорится, всем хороших почти уже выходных. Вот. А там, глядишь, увидимся на выходных. А может, даже еще и поиграем. Не знаю, за сколько за выходные вряд ли ее пройду, но anyway. Вот. И не скучайте. Всем пока.